Hwaine wa tariki 8 mweri wa gatatu mwaka wa 2023 muthenya na tariki ta cia umothe thĩ ng'ima ikoragwo igikungwira atumia mune muthenya wa gukungwira atumia na ndikiwe hwaine wa umothe ungikiheo kanya ugikungwira na ni undu wa gitumi kiriko reke ni tuko tukimulika mamwe ma maundu maria magitinda makihanika megemainie na muthenya wa umothe hamwe na maundu mangi maria tugukorwo tuguthagathagiire thiini wa mutamburuko wa mohoro ngagikunyita ugeni ni cireketie kwihanda thaa 3 cia utuko reke twambe twamukira mamwe ma maria tukuhaririirie. Mamwe ma maria tukuhaririirie mutamburuko-ini wa mohoro. Bunge undu umwe na atongoria kiama kia UDA kuga ni mekwambiriria mutaratara wa kweheria kuma wabici-ini murugamiriri wa bajeti ya bururi Margaret Nyakango thutha wake kuga ni ahinyiriirio kuhitukia muigana wa ciringi bilioni 15 mbere ya githurano kia mweri wa kanana mwaka muhituku. Bururi wa Kenya kunyitanira na thĩ yothe gukungwira muthi wa atumia guku mutumia wa President Rachel Ruto akiruguria tabarĩra ya guteithĩrĩria atumia aria mohetwo njera-ini ya Lang'ata guku Nairobi. Murimi umwe wa thamaki wa dini ya Geda kaunti-ini ya Embu gutara hathara thutha wa thamaki ciake gukuira demu-ini kumana na wagi wa maĩ. Na ngucanio gatagati ga ciama cia arutani cia KUPPET na KNUT kuyumiria iguru rigie kuri arutwo a junior secondary magiriirwo ni guthomera. Na hata kiri undu ta nganja ni tugukorwo tugikunengereria riboti icio na njira njithiranu hamwe na riboti ingĩ iria tuguthagathagiire na no tugikurio tuhe woni waku wigie maundu matiganite maria tugukorwo tugikunengereria na muno makiria tukirongoreria muthi uyu wa gukungwira atumia na hihi no twende gukuhe kanya gaka niguo twandikire ndumiriri ni mutumia uriku ungenda gukungwira muthenya wa umuthi na hihi ni gitumi kiriko na utwandikire ndumiriri yo kugerera kuria mutambo-ini witu wa Kameme TV Kenya oringi ngagikunyita na gitio ugeni thiini wa mutamburuko uyu wa mohoro ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri tuli na Nyambura wa Wamosha ari muthathauri na njira ya ciiko mutamburuko wa mohoro ni wambiriria uria wari minister wa kigina hindi ya wathani wa President Uhuru Kenyatta Ukuria Tani ni ayumiritie kiregana na miario ya murugamiriri wa budget Margaret Nyakango ati President Uhuru ni amuthingiriirie kuhitukia muigana wa ciringi bilioni 15 mbere ya githurano kia mweri wa kanana mwaka muthiru. Yatani augite ati kigina giki kiarekereirio kuringana na gicunji kia 223 gia gatiba ya bururi. Riu akiuga ati no muhaka ang'ethanire na murugamiriri wa budget Margaret Nyakango igoti-ini ni undu wa kumuthukiria ritwa. Ndumiriri-ini yake kuri nyumba cia mohoro uria wari minister wa kigina thirikari-ini ya President Uhuru Kenyatta Ukuria Tani augite gicunji kia 223 gia gatiba ya bururi ni kihete minister wa kigina mahinya ma kuhitukia mbeca cia mahuthiro ma thirikari. Ona itahitukitio ni bunge na thutha kigina giki githukirwo tabarĩra itiganite cia uthii wa nambere na ningi gicunji giki kia watho no gitariirio uria bunge yagiriirwo ni kuhitukia kigina giki kwa ihinda ria mieri 2. Yatani augite kigina gia ciringi bilioni 15 iria irekereiirwo nganja ni gatagati ga ciringi bilioni 127.5 iria irahitukirio ni bunge ya bururi kiumia kihituku ta bajeti ya ihinda iria iratwarirwo bunge ni minister wa kigina wa ihinda riri Njuguna Ndung'u. Kuringana na Yatani kigina giki kiahuthikire hari mbeca cia thairira ya maguta na mutu niguo kugitira Kenya kumana na garama ya iguru ya mutu na maguta iria yamagomeire. Oho kigina giki ni kiahuthikire waki-ini wa barabara ya Lamu guthie Garissa na ya Garissa guthie Isiolo. Makiria kuona ene kandarathi cia waki wa barabara ici ni matiganeirie wira wao na ni mendaga kurihwo thiri ucio. Kigina giki no kiagairwo waki wa thibitari ya kiriu ya Mbirarũ na ĩrĩa ĩrahingũrĩirwo ica-inĩ ikuhĩ nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Ihinda-inĩ rĩu Yatani nĩ ahithũrĩtie thutha wa gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku nĩ kwarĩ na ihoya rĩikĩtio handũ-inĩ ha mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua
kuri ministry ya kigina ria kwenda muigana wa shiringi bilioni 1.5 kenda cia kuhuthika wabici-ini ya munini wa mutongoria wa bururi. Ihĩtũkio kuria gatagati ka mbeca ici milioni 300 ciarĩ cia kugura ngari, nacio milioni 330 ciarĩ cia gutungatĩra ageni wabici-ini yake. Ona gũtuĩka Yatani augĩte ahĩtũkirio muigana wa shiringi milioni 500 kuona bururi warĩ na mathirĩ maingĩ. Kuringana na Yatani, we nĩ arũmĩrĩire gĩcunjĩ kĩa 223 gĩa gatiba ya bũrũri harĩ kũhĩtũkia kĩgĩna gĩkĩ, akiuga kuona tabarĩra ciothe iria ciathukĩirwo kĩgĩna gĩkĩ nĩ ciarĩrĩirio na kũhĩtũkio nĩ honge ciothe cia thirikari. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mohoro Wagunya. Na tukwamba guikara oro riboti-inĩ yonania atĩ thutha wa mũrũgamĩrĩri wa bajeti bũrũri-inĩ Margaret Nyakango kũhithũria ũrĩa athing'ĩrĩirio kũhetũkia kũrekererio kwa mũigana wa ciringi bilioni 15 thirikari-inĩ ya president wa hau gabere Uhuru Kenyatta, rĩu atongoria amwe thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza nĩ maugĩte nĩ mekwambĩrĩria mũtaratara thĩinĩ wa bunge wa kũmweheria kuma wabici-inĩ. Akĩaria na andĩki a mohoro, mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Cleophas Malala augĩte atĩ nĩoretio thuthuria bara nginya ũtabanio wa tabarĩra iria ciothe ciambĩkirwo rungu rwa ũtongoria wa president Uhuru Kenyatta. Ari mbere ya kamiti ya bunge ya guthikiriria mateta ma muingi muthenya wa ira, mũrũgamĩrĩri wa bajeti bũrũri-inĩ Margaret Nyakango nĩ atarĩirie ũrĩa atarĩ na wĩki tiga kũhĩtũkia kũrekererio gwa ciringi bilioni 15, imwe ciacio igĩthukĩrwo tabarĩra cia ũkũria na ingĩ cia kũgũra kambuni ya ũkinyanĩria ya Telcom. Nyakango agĩtengimania ndũmĩrĩri cia kũmũthing'ĩrĩria kuma kũrĩ ũrĩa warĩ minista wa kĩgĩna Ũkũria Tani. Nĩ ndeto rĩu ĩrurumũrĩte mawoni kuma kũrĩ atongoria abunge a Kenya Kwanza makĩhĩta kwambĩka ndereti ya kũhagũra Nyakango wabici-inĩ. Had she talked about it immediately even after elections and raised it without casting aspersions and blame games and stuff like that and finding some scapegoats, then I think we would have looked at her differently. It's at this point that Kenyans must know that let each person learn to carry their own cross. And we are going to start a process of removing Nyakango from office. Kũringana na mũhiũria mũcarica wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri Sylvanus Osoro, maratugĩria Nyakango nĩ ũcamba wa kũhithũria ndeto ĩno, no nginya akue mũtharaba wa gwĩtĩkĩra kũrekereria kĩgĩna gĩkĩ. Osoro akĩhinyĩrĩria ũthuthuria gwĩkĩra mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga kambĩini. It is painful to learn that the fuel and maize subsidies under the handshake regime were a conduit to brazenly steal money for Raila's campaigns. Malala akiuga no nginya tabarĩra ciothe iria ciambĩkirwo thutha wa ngeithi cia Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ithuthurio na kũngĩkinya nĩ maugumirie mbeca cia mũingĩ matacukirio ikinya rĩa kĩwatho. We also demand an audit of all the capital projects undertaken by the rogue handshake regime in view of ascertaining whether public funds were expended on private business. Naibu wa rais amesema ya kwamba atayataja, tutakuwa naye sako kwa bako kuhakikisha kwamba mali yote, fedha zote, vyakula vyote vinaozuiliwa na hao watu vimeachiliwa ili Wakenya waweze kupata mlo. Mwena-inĩ wao abunge ya ngwatanĩro ya Azimio nĩ mathingĩrĩirie Nyakango eyeherie kuona nĩaunire watho ona thengia wa wabici yake gũkorwo ĩrũgamĩtie kĩũmbe na ĩkagitĩrwo nĩ gatiba. In fact, Kenyans put faith in that office to help us check the excesses of a rogue government. Therefore, I want to urge the controller budget that you have to take responsibility for those expenditures, because we are not going to allow you to say that you are forced. You have the tenure of office and independence of the office. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi Wachege. Abunge na maseneta ngwatanĩro-inĩ ya Azimio One Kenya nĩ morĩtie mũnini wa president Rigathĩ Gachagua atemanie marĩtwa ma maminista na andĩki anene arĩa augĩte nĩ maugumanirie mabilioni ma mbeca thutha wa president Ruto kwanĩrĩrwo ta mũhotani. Ngwatanĩro ĩno ĩthiĩte na mbere na kuga atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩremetwo kũgacĩrithia ũtongoria wa bũrũri ta ũrĩa yeranĩire, makĩrota wabici ya mũnini wa president ĩrĩ ĩmwe ya
iria itongoretie harĩ woitangi wa mbeca cia mũingĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 5 kuma maiyũkia ũtongoria wa bũrũri. Igere kuma munini wa president Rigathi Gachagua heta kuhithuria marĩtwa ma maminista na andĩki a karu thirikari-inĩ ya president wa kana Uhuru Kenyatta arĩa merekanĩte kungumia mabilioni ma mbeca cia mũingĩ. Ambunge na maseneta ngwatanĩro-inĩ ya Azimio nĩ magĩire kĩene mũkana ũyũ, makiuga ũndũ ũyũ ũtuĩkĩte kĩgwatio gĩa thirikari ya Kenya Kwanza gĩa kũremererwo kũhingia ciĩranĩro iria merĩire mũingĩ, imwe ciacio arĩ kũhũthia gharama ya mũtũrĩre. Nitatoa orodha ya ile mali ya Wakenya iliibiwa na mawaziri na makatibu wa ile serikali ambayo iliondoka, ndio Wakenya wajue. If you have the names, call a press conference like this and tell Sifuna took 10 million. We have sent the details to the DCI and to the EACC, the accountability agencies. Let them do the investigations. Matongoretio nĩ mwandĩki mũnene wa ODM Senator Edwin Sifuna maugĩte thirĩ wa bũrũri wa tirilioni 9 mũthini wa mwaka mũthiru no waya gũkorwo werekeire gũkinyiria gĩkĩro kĩa mũthia kĩa ngombo kĩrĩa kĩrũgamĩire tirilioni 10 kĩwatho. We will take our people to Professor Ndumu's office so that he can explain to Kenyans what the plan is in terms of economic recovery. Ngwatanĩro ĩno yugĩte wabici ya munini wa president nĩ ĩmwe ya iria irahũthĩra mbeca cia mũingĩ na woitangi. You will realize that they have spent more resources using Article 223 than even what was spent previously. And more importantly, that the resources they have spent have been spent on useless things like, you know, prayers, interdenominational prayers, you know, setting up offices, useless offices. You know the deputy, the Mr. Gachagua has spent more resources than any other officer. Ambunge aya no mathiĩte na mbere kuuga President William Ruto nĩ agathĩkĩte bajeti ya nyongerera thingira-inĩ wa iregi kuma bilioni 4 nginyagia bilioni 9. Ĩndĩ thirikari yake ithiĩte na mbere gũtetia thirikari ya President Kenyatta atĩ gũtirĩ mbeca. They don't have any plan. Every time they come, they tell us about the previous regime. The Kenya Kwanza administration, if it is an administration, must now start accounting for its time. For the time that you've been in office up to today. Many of the schools, they only have a single teacher who is unable to even assemble the lessons. The questions are, did we take over power without a plan? Kuona ihinda rĩa thikũ 14 rĩa Raila Odinga heanire kuinĩkĩra ũtukũ wa ũmũthĩ, mwerekera wa mũthia ũrĩ na Raila kuona ũgitĩri thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi na thingira-inĩ ingĩ cia kaunti nĩ wanjirie kũgacĩrithio thĩinĩ wa kĩrĩa kĩroneka tarĩ gwĩthagathaga kũng'ethanĩra na arũrũngani. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Oguo nĩguo ũteti ũragĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Ndikĩũĩ maoni maku makĩhana atĩa, nĩ ũreciria atĩ nĩ wega mũrũrũngano ũrĩa ũgebangĩtwo nĩ Azimio ũgagĩthiĩ na mbere amu thikũ 14 nĩ ciagĩthira? Reke twambe tũikĩrie oro hanini nĩ tũgũcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. This March, enjoy captivating live footballing action on Star Times. An action-packed Bundesliga title race is heating up. Bellingham curls home the beauty. Get amazed with the thrill of Africa's finest tournaments. CAF Champions League and Confederations Cup. All this and much more for 899 shillings per month on Classic Bouquet. Enjoy the Copa del Rey showdown. And Rome's finest battle continues in the Coppa Italia. Strike it from there! Watch the magic of CR7 blowing up the Saudi Pro League. Renew your subscription today for 999 shillings on Smart Bouquet to catch the action live on your favorite sports channel. Star Times. Enjoy digital life. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $500,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo.
Unitas nĩ makoretwo me mũhari wa mbere kũrũgama na ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ mehotorete kwarahũra kĩo kĩa arĩmi. Nĩ makoretwo magĩteithĩrĩria arĩmi na indo ta bataraitha na ndawa na makamahotithia kũrĩha school fees na kũmagũrĩra indo cia kĩmũciĩ ta matangi ma maĩ. Oho Unitas nĩ maheaga cooperatives cia arĩmi mbeca cia kũgacĩrithia motungata. Ningĩ wakorwo wĩna rũni kũndũ kũngĩ, Unitas nĩ magũteithagĩrĩria kũrũrĩha. Cerera rũhonge rwa Unitas hakuhĩ nawe ũhingũre account ũmũthĩ wĩigĩre na mbeca ona bonus ya kahũa ĩtaumĩte. Ũhoro makĩria hũra 0709 253 000. Unitas, you and me. Kwanyu mũrairie atia? Tũrairie thayũ, gũtirĩ wasiwasi. Gwitũ tũraire tũkĩigua mbuna kũu barabara. Nĩkĩ kĩmũhinyĩrĩirie mũno na kĩhonia gĩakĩo nĩkĩ? Natũnĩ ũkinyira 200. Kwĩ kũndũ kũmomborirwo marendia cia ene kuo. Andĩki aitũ marĩ cemba ituri-inĩ ciothe cia bũrũri nĩguo gũkũhe mweke wa kwĩyario na kũheana kĩhonia kĩa mathĩna manyu. Kaunti ya Murang'a no Thũmbĩ na Rũhuho. Cemania naniĩ Wambui wa Mwangi ngĩkũhe ndeto cararũkũ kuma Maĩcania nginya Mũgono gũkũ Metumi. Kaunti ya Naikuru tuthio na mbere na kũnyitanĩra haha Ndurumeni. Na kuma gũkũ kaunti ya Nyĩrĩ ũrĩnyitanagĩra naniĩ Wahu wa Ngũgĩ. Na kuo kaunti namba 20 kaunti ya Kirinyaga niĩ Wainaina wa Kĩarie tũrĩkoragwo tũkĩnyitanĩra nawe mwĩroreri wa Kameme TV. Nyitanagĩra na ithuĩ o mũthenya wa Jumatatũ o nginyagia wa Gatano tũkiururia kwenjera ona kumbũria marĩa marahanĩka. Tũrarĩmwo nĩ kũrĩma nĩ tondũ wa fertilizer. Tabarĩra-inĩ ya Ndurumeni matũra-inĩ thaa thita cia mũthenya nginyagia thaa 7 o kiumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩi wa rũrĩrĩ. Na ngage kunyita ugeni thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa kerĩ kĩa mũtamburuko wa mohoro tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa maũndũ mahana. Mũingĩ nĩ ũrĩtio gwethaga kĩhonia rĩrĩa maũndũ mahĩtana na kana rĩrĩa mahĩtania na ũrĩa ũngĩ handũ ha kwambĩka macira magoti-inĩ na marigĩrĩrio mamo nĩ kuohwo nĩ ũndũ wa mahĩtia manini. Ũndũ ũyũ ũngĩhĩmbĩrio nĩ ũgũteithĩrĩria kũnyihia mũthianĩrĩro njera-inĩ na oho mbeca iria ihũthĩkaga gũtangĩkĩra ohwo njera-inĩ. Akĩaria hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũthĩ wa atumia njera-inĩ nene ya Lang'ata, mũtumia wa President Rachel Ruto nĩ arugũrĩtie tabarĩra ya ceceni ya gũteithĩrĩria atumia njera-inĩ gũthomera kothi citiganĩte. Kaunti itiganĩte nĩ inyitanĩire na thĩ yothe gũkũngũĩra mũthĩ wa atumia. Mũtumia wa President Rachel Ruto agĩtongoria mambura maya njera-inĩ ya atumia ya Lang'ata. Rachel Ruto nĩ oire mweke ũyũ kũrugũria werũ tabarĩra ĩrĩa yambĩrĩirie mwaka wa 2016 ya Cross Stitch International ya gũthomithia oho njera-inĩ ĩno kothi cia gũtumana moko ĩrĩa rĩu ĩrĩtagwo Karakana na ĩtambio njera-inĩ itiganĩte cia atumia. Since 2016, Karakana project has trained over 1,500 women who have produced quality artifacts that have earned them 5.15 million Kenya shillings. It also helps us enhance discipline in the prisons because this is a privilege that everybody would want to be associated with Cross Stitch. So in the process, it also makes work easier for our officers. Njera ĩno ya Lang'ata ĩrĩ na atumia 667 na ciana 24 iria nĩ cia thĩ wa mĩaka 4 na kũhĩtũkĩra tabarĩra ya Mama Doing Good ũnyitanĩri na nyitĩte mĩangĩ. O mwoho rĩu nĩ arĩkoragwo na ũrĩrĩ na mũkondoro wake na o mwana handũ hake ha gũkoma. Pick the lessons that we are learning here, that the day the Lord enables us to leave these gates, we can be different people and we can transform our communities even as we go back to the communities. And I believe that that day is coming. I want to encourage you never to lose hope.
We need to be resilient. Chombo cha kukaa nyumbani. Thengia wa atumia aya gukorwo mari njera kugarurira mitugo kuhitukira kothi cingurani cia moko. Atumia aya ni mahotete gwikira kindu muhuko na kuhota guteithia ciana iria matigire micii ta uria mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa njera Mary Muthoni aratariria. Na Power of Mercy ni koragwa na committee, na committee iyo matukwaya ira operate online. No weo ungiona uyu mundu ethiini ni wone ati na batitie kuma nja, no umwe mwandikire ukamwingiriria details nigu akonsidwe ni committee. Muthoni ongereire kuga ati ni maikitie ihoya kuri ruhonge rwa magoti gutengeria macira ma ohwo aria mari na mahitia manini niguo kunyihia namba nene ya ohwo njera-ini itiganite na makiria aria mari na ciana, kuona ciana ici ciaya guthinika kimeciria kumana na kuria mararererwo. Angikorwo magistrate no mabote kuthikiriria kesi no araka niguo to reduce ona atumia aria mena twana guku njera. Kangikorwo kaundu kega muno na ni ndirakena tondu ni mambiririo gwika ugu na ni mario na ni twaragia namo na ni metikiru. Atongoria ya mauma mambura-ini maya maugite ihinda-ini riri njera ibatie gukorwo ikihotithia ohwo kumatha ugi na kwirugamia kimuturire o makigaruragira mitugo. O mutaratara-ini wa thirikari wa gutigirira atumia aria mohetwo njera ni magarurira mitugo riu ni megukorwo makigunika makiria kuhitukira kothi cia moko iria maribundithagio na gutigirira ona riria mundu auma njera ni ahota gwikira kindu muhuko. Ngiribotera Kameme TV kuma njera-ini nene ya atumia ya Lang'ata ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Atongoria kuma kaunti cia rugongo rwa bururi riu marenda birigiceni ya kuhurana na itoi cia uici wa mahiu itongorio ni mabithaa a mbirarũ niguo gutigirira ciiko cia njuragano na uici wa mahiu gitaro-ini kia Rift Valley ya rugongo ni ciahuka kaimana. Atongoria ya moigite mabithaa a borithi aria makoretwo magitongoria birigiceni ino matire na uhoti wa kuhurana na ito ici, kuona nginyagia ihinda-ini riri aikari a gitaro giki no marathie na mbere na kurwo ni mioyo yao. Thikũ ĩmwe thutha wa andũ erĩ kũragwo kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet na itoi cia ũici wa mahiũ na irethara na ng'ombe na mbũri, ciũria nĩ ithiĩte na mbere kwĩyumĩria ciĩgiĩ birigiceni ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio kaunti-inĩ ici cia rũgongo rwa bũrũri ĩgĩtongorio nĩ maabithaa borithi ũnyitanĩri na maabithaa a mbirarũ. Ũũ nĩ kumana na kuongerereka gwa ciiko cia ũhagũku wa ũgitĩri na njũragano cia aikari a kaunti cia rũgongo rwa bũrũri ona thengia wa birigiceni ĩno gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere. Rĩu atongoria kuma kaunti ici makĩenda mogarũrũku matabanĩrio birigiceni ĩno na ĩtongorio nĩ maabithaa mbirarũ cia KDF. It is now the time to deploy the military to take lead in that operation going on in North Rift. Under Article 241, 3C. The people who are handling that situation are no longer do not have capacity. It is no longer tenable. And that is why as the Commander-in-Chief, we are saying invoke Article 241, 3C immediately. Harĩ tharĩkĩra ĩno ya mũthenya wa ira mũrigitani ũmwe arahũrirwo rithathi na aroragwo mwena wa Rol kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet. Na mũtumia ũngĩ ũrarĩ njĩra-inĩ akĩinũka arahũrwo rithathi na kũragwo nĩ itoi ici iria iracokire gwĩthara. Rĩu ambunge aya makiuga gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa harĩa wĩkinaĩ ũyũ ũkinyĩte na no nginya ũng'ethanĩrwo naguo kaimana. What is happening in Kerio Valley is beyond banditry, is beyond livestock theft. It is no longer about livestock theft. Because if it was about livestock theft, we would not be witnessing school children being killed, people in shopping centers being killed where there is no livestock. We would not be witnessing burning of houses. Leaders and communities have been able to volunteer names of criminals and gang leaders and bandit leaders who have been involved in that massacre and creating mayhem in that region. Ambunge aya mahinyĩrĩirie atĩ nĩ meharĩirie kũhĩtũkia ihoya rĩa gũtũma mbirarũ kaunti-inĩ ici nĩguo itabanie birigiceni ĩno kuma kĩambĩrĩria. Wona akorwo thirikari nĩ kũigua ihoya rĩao na ĩtũme rĩendekithia rĩrĩ mbunge-inĩ mũgarũ na ũrĩa birigiceni ĩno ĩkoretwo ĩgĩtongorio nĩ maabithaa borithi magĩteithĩrĩrio nĩ mbirarũ. And we are ready today in the afternoon as a parliament to receive that request
and within not 26 minutes, but within 10 minutes, we should be able to process that approval to allow military deployment. It is no longer tenable for police to lead the operation. Ciumia igĩrĩ hĩtũku minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki na mũrũnawe wa mbirarũ bũrũri-inĩ Aden Duale monekire kuoya mĩrũgamo ngũrani ĩgiĩ rĩendekithia rĩrĩ rĩrĩa mekinyĩtie mbere ya gĩikaro kĩa hamwe gĩa kamĩtĩ cia mbunge ciĩgiĩ ũgitĩri wa bũrũri. If we reach that situation, then we will come back to the House and we will follow the law and we will present a motion seeking approval of the House for a fully fledged deployment of the Kenya Defence Forces in these 6 counties. Neither is it a competition between KDF and National Police Service. Neither is it a competition between my brother Aden Duale and myself. We are complementing each other in the national interest. And where I feel the KDF could give us better results under B, I'll happily do that without even thinking twice because they exist in law to do that. Kirivotera Kameme TV, jitagwo Mohoro wagunya. Gĩthagathago kĩrĩa kĩgomeire mathomo thĩinĩ wa junior secondary na kũrĩa arutwo aya mabatie nĩ gũthomera no kĩrathiĩ na mbere. Ũmũthĩ kĩama kĩa arutani NAT ngwatanĩro-inĩ na kĩama kĩa arutani anene thukuru-inĩ cia mũthingi KEPSHA nĩ magithirie kĩene rĩendekithia rĩa kĩama kĩa arutani a thukuru cia thekondarĩ KUPPET arĩa marendekithia atĩ arutwo a grade ya 7 mathamĩrio thukuru-inĩ cia thekondarĩ. Ngucanio gatagati ga ciama cia arutani ikonie no ufatie guthomithia na kuria arutwo thĩinĩ wa junior secondary mafatie guthomera no irethegea. Ũmũthĩ kĩama kĩa arutani NAT gĩgĩtongorio nĩ mwandĩki mũnene Collins Oyu gĩkĩoneka kwaga kũiguithanĩria na mũrũgamo wa kĩama kĩa arutani a secondary KUPPET arĩa mendekithĩtie arutwo aya gũthamĩrio thukuru-inĩ cia secondary. I have the mandate of teachers in this country who are members of KNUT who are very loyal to decisions that are made out of proper consultations to say junior secondary schools should remain domiciled in primary schools. So whoever thinks otherwise, I think is taking this country back. Hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro mwena wa Naivasha, NAT ngwatanĩro-inĩ na kĩama kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi maugĩte rĩendekithia rĩa KUPPET rĩtirĩ na mĩthingi o yothe kuona nĩ kwarĩ na ihinda rĩiganu rĩa gũcokanĩrĩria mendekithia ma anyiti itemi mbere ya gũkinyanĩria itua rĩa arutwo a junior secondary gũthiĩ na mbere gũthomera thukuru-inĩ cia mũthingi. I don't think it is wise to talk about where junior secondary should be domiciled at this time. Let us not confuse this nation. Let us not confuse this sector. So anybody with information from a certain office alleging that there is confusion, they want them to create the notion of confusion which is not there. Oyu ona kuhanoro ũguo agĩtĩkĩra nĩ gũkoretwo na moritũ gũkinyanĩria gĩthomo kĩa arutwo a grade ya 7 arĩ hamwe na ũnyihu wa arutani, mabuku na kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo, mathĩna marĩa augĩte thirikari nĩ ĩratangĩkĩra. What we want to request the government to do, and more so Teacher Service Commission, can you hasten the program of deploying primary school teachers who are qualified to teach junior secondary so that these learners can learn like the rest. Ciama ici cierĩ nĩ iteteire kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmũrĩka mogarũrũku sekta-inĩ ya gĩthomo, makiuga mũgarũ na ũrĩa kĩama gĩa KUPPET kĩrendekithia kamĩtĩ ĩno gũteanĩrio o nĩ maranyita mbaru ũruti wĩra wayo. We support the Presidential Working Party and their views. You know too well, much as I do, that the Presidential Working Party has not concluded their work. Can we give them time with the necessary support so that they come back and give us the final position that they have? Maya mokĩte rĩrĩ kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC yongereire ihinda kũrĩ arutani arĩa marenda kwambatĩrio ngathĩ gũthomithia thĩinĩ wa thukuru cia junior secondary gũthiĩ na mbere gwĩka ihoya. Mĩhang'o ĩno rĩu ĩgĩtanywo kũhingwo tarĩki 23 mweri ũyũ. Yes, so handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina.
wa Waduro. Na riboti iyo ya ngina wa Waduro niyo yatukinyithiria ihinda ritu ringi ria kwamba guikirio ro hanini ni tuko tugicokereria tutirathie kunene. Saseni, sana. Madam, niko na swali. Je, nikikupea hii pesa sahi, utaacha uchani wako? Hala? Kwani ni kesho? Eti uchapa. Wewe, madam, ni nini? Wewe relax. Nini mbaya na wewe? But you're my love. Mimi napenda pesa. Mbona upite hizi shida zote na unaweza jishindia 100,000 times your bet ndani ya Lotto Mega Draw. Paybill number 77700. Andika neno KTV kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000. This message has been approved by the BCLB. Mlilia, tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao. Kusikia relegation. Kusikia wapi kuwekelea. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi 500,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. Murumo wa kigosho ni cama wa karingaringa, darama ona ciegamba. Uka inyuothe tugose Jehova thiini wa unene wake na uthamaki wake. Ni o muthenya wa gatano cianda thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 cia utuku, na kiumia cianda thaa 1 cia miaraho nginyagia thaa 9 cia hwaini. Kuitukira Jesu, reke tuthie na mbere kunengera Jehova igongona ria kigosho. Guku gwa Kameme TV, muthegi wa ruriri. Na nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtwĩhokera mathaa maku. Tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia kũgerera mũtamburuko wa mohoro. Reke rĩu tũthiĩ kaunti-inĩ ya Embu. Mũrĩmi ũmwe wa thamaki wadi-inĩ ya Ngĩnda kaunti-inĩ ĩno aratara hathara thutha wa thamaki ciake gũkua ndemu-inĩ yake kumana na wagi wa maĩ. Julius Kanambio augĩte thĩna ũyũ umanĩte na gũtegwo na kũhingĩrĩrio kwa rũĩ rwa Nyanjara nĩ amebathiki mwemwe ya ũrĩmi wa maĩ arĩa monereirie maĩ ma rũĩ rũrũ mĩgũnda-inĩ yao nĩguo kũgirĩrĩria kana monereirie maĩ ma rũĩ rũrũ mĩgũnda-inĩ yao. Julius Kanambio, mũrĩmi wa thamaki mũthemba wa trout kuma itũra rĩrĩa Kambevo wandĩra Ngĩnda,
andikithitie athara ya mwegano wa 90,000 thutha wa thamaki ciake 300 gukua ni undu wa gutura mai. Kanambio gatariria athara riria tungĩtionekanĩte thutha wa mai ma rwenji rwa nyanjara maria tumagira kurima thamaki ciake kuvingwa muthenya mugima ni gikundi kia arimi aria nao matumagira mai ma rũĩ rũrũ kurima migunda yao. Mvurirwe thimu ni mundu wakwa wira ambira thamaki ni nguo ingwe ndarese ni cigana na mwira tamenya ciakuo niki ambira niwese already athiire kuona manje no ndonire manje manye bana thamaki ciambirie kugirika athi kuona baria manje mari intake akora intake ni thinge manje matinjuka na guku turakinya guku ni tuni turave tukwa mare mari mambere thamaki cienge iria turagurire wari post fingerings cia inji ta 5 ni nguo. Athie na mbere na gutaria rini rita ria kairi gutungwa athara ni arimi wacio kuona rita ria mbere no atwikirwo kuvura ripoti session iria borithi ya Karau kuria matwikira gwitikaniria uria magatumagira mai ma rũĩ rwa nyanjara na wiganaririku undu uria kanyiririitiria kuthitanga igoti kamiti ya murandi wa mai ma mweri multipurpose irrigation project ni undu wa gwitikaniria uria mandikanirite na niguo mamurive athara iria mamutungitie rita riri. Twai na muvango na nikio rurona turakirite ugu mai matirauraga na thamaki tirakuza turai muvango intake ya wegendage properly intake yenyewe no matigauke na uvoro wa kuvinga manje maria mathiite rũĩ rwa nyanjara matikavingireria mipaipu ithatu yukite yathondekethwe wega ukaga rũnjĩrĩ ringi maravingite ona ni etumire thamaki ikua igakorwo imvingurire itingikua na kuoguo andu awaru matono ni mauka nitwarie nao na tusainanire document na mauga matikavinga manje mau ringi na mavinga ringi niguo kurigiriria ngucanio iria ingitumũkania undu wa unyivirirũ wa mai mwena rĩũyũ gatagatĩ ga Ikari. Kamishna wa division ya Ngenda Njeni Masarani ugite gutiri mundu wa guonthe wina kivoto ya kuvingiriria mai monthe ma rũĩ ni tondu ni kuiga ũtũro wa mwenge na nyamu gwatiri gukwa kiuga ni undu wa unyivirirũ wa mai nyonjiri gutiri mundu ubatie kurima namo. Njũĩ ciothe irekererio mai gutikae mundu kuvingiriria mai niketha meikuruke andu mothe mone mai ma kunywa na niketha nginya indo iria ikoragwo rũĩ ciura thamaki ona nyoka cione mai ma kunywa ni tondu ni turacibatara muthenya wa rucio na ni twabota kwaraniria na aikari a guku Kambevo na tuiguanira ati kuma umuthi ni megwitikiria mai manyururuke kianda na niketha tugitire mioyo ya andu kumana na kunywa mai ona indu icio cingi ciothe iria ibataraga mai. Kiumia kithiru avitha munene wa ruvonge rwa vuthiri wa mai gitaruri kia Mount Kenya na ngwataniro na mvonge cio gitiri na wathani wa matura ni matwikira kuvesana mukana wa gwikia ngono mundu wa guonthe uria kagwatigana kirima na mai ma nyunji. Vanduri va Kameme TV ni turariria Kambevo gicigo ria mbunge kia Manyata kaunti ya Embu ni Embita Dennis Fundi. Na areta njira ya kuhukia wagi wa mai uria umagira goko bururi-ini mahinda kwa mahinda thirikari ire na mubango wa kunyitanira na aigithia kiumbe sekta-ini ya mai niguo guteithiriria waki wa demu cia kugetherwo mai hindi ria mbura yaura. Ndeto ino yanereirwo ni murugamiriri munene wa ruhonge ruria ruramataga uheani wa mai bururi-ini wa SREB Simon Gisharo hindi ya igongona ria kuhe kambuni ya utambia wa mai ya Thiwasco marũa ma kuheana mai kwa ihinda ria miaka 8 yukite. Thina wa mai guothe bururi-ini no riucũngĩrĩirio nĩ riũa-inĩ nĩ ũtuĩkĩte kĩronda kĩa ndĩra. Akenya magĩtuĩkania ng'ongo na ng'ongo gwetha mai mao ma kũhũthĩra ũndũ ũmwe na ma mahiũ mao. Na rita igeria rĩa kũhukia wagi wa mai, thirikari nĩ yanĩrĩire mũbango wa gũkuruhania aigithia kĩũmbe waki-inĩ wa demu 100 nĩguo gũtega mai maingĩ marĩa mathereraga iria-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kwaura. Kuringana na murugamiriri munene wa ruhonge rwa kuramata kambuni cia utambia wa mai Simon Gisharu, mai maingĩ marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩtegwo nĩ moraga kuona gũtirĩ na demu cia kũmatega. Kwarĩkia kura gũkiura tukageria kũngania mai macio tukamastore magatiga kũra tondũ mathiaga iria-inĩ na iria rĩtirakinindi mai na ithuĩ tũranindi mai macio. Gisharu ugĩte thirikari nĩwe ĩrĩroraga mwakĩro wa aigithia acio kĩũmbe niguo gutigirira miako ino ni yakinyaniria ikiro na uguo kugiririria kuna. What we are trying to do is to encourage investors to build dams and build them professionally. You remember there is one that broke in Nakuru and killed people. So we will also be saying that once they are doing it, they do it professionally.
aritio hindi ya kuhe kambuni ya utambia wa mai ya Thika marua ma kuheana motungata ma mai ihinda-inĩ rĩa mĩaka 8 kumana na ũhoti wayo wa kuheana mai kũrĩ makĩria ma aikari 300 hatarĩ mĩhĩnga. Tũhakikice atĩ service delivery kũrĩ andũ a Thika nĩ yagĩra makĩria kũrĩ ũrĩa ĩrĩ, nĩ tondũ tũngĩcoka na thutha nĩ moiga no moe license tuone ĩrĩ ya mĩaka 8 na nĩ waigua nĩ ithua mbere bũrũri-inĩ wothe kũgĩa na license ĩno tondũ andũ arĩa angĩ magĩa ya mĩaka 2 ĩrĩ interim. Ũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Thiwasco wĩranĩire gũthiĩ na mbere kũheana motungata makinyanĩru. Mũrũgamĩrĩri mũnene wayo Engineer Moses Kenya akĩnyita mũbango wa gwaka ndemu mbaru, akiuga nĩ ikinya rĩega harĩ gũtigĩrĩra Akenya nĩ megĩra na maĩ ma kũigana hĩndĩ ĩrĩa kwaura. Nĩ tũkoretwo tũkĩgweta he project nene mũno tũreka na tũhetwo mbeca nĩ the Danish government. Na project hiyo ni design detail design na ni tũrathiĩ na mbere na ũhoro project hiyo yathii through. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u. Andona nĩ maikĩtio ngono kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ kwerekeria gĩko kĩrĩa kiumaga nyũmba-inĩ ciao rũĩ-inĩ rwa Thiba. Anaya maikĩtio ngono mũgũrũrio-inĩ ũrĩa ũratabanirio nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga thutha wa ene nyũmba nyingĩ cia gũkomborithia gũkorwo makĩonereria gĩko kĩa nyũmba ici njũĩ-inĩ, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Hĩndĩ ya mũgũrũrio kũrĩ ene manyũmba arĩa monereirie gĩko njũĩ-inĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mĩhang'o ĩno ĩgĩtabanio nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga, rũhonge rwa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie rwa NEMA hamwe na maabitha borithi mũbango-inĩ wa kũgitĩra njũĩ kaunti-inĩ ĩno na kũnina mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Kũringana na minista wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga George Karoki, mathondekete kamĩtĩ ĩno nĩguo kũhĩtana na ene manyũmba ma gũkomborithia arĩa makoretwo makĩonia gĩko kĩa manyũmba njũĩ-inĩ cia kaunti ĩno, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho. Ũmũthĩ tuma na timu ya mazingira tũgĩthiũrũrũka kũrora njũĩ citũ, na ũmũthĩ tũkwambĩrĩirie rũĩ rwa Thiba rũrĩa rũhĩtũkĩire gũkũ Kutus Town, na nĩ twakora andũ amwe nĩ marate gĩko kĩao rũĩ-inĩ, na nĩ twanyita andũ maigana ona andũ 3 kana andũ 5 na nĩ mekũroka igoti-inĩ rũciũ. Na gĩko gĩkĩ tũrarĩria mũno makĩria nĩ andũ arĩa makĩte nyũmba ciao bakuhĩ na marũĩ na bakuhĩ na water bodies, ya kwamba nĩ mararekereria maĩ bandũ ba gũkorwo magĩcontain maĩ mao thĩinĩ wa nyũmba ciao na njĩra ya gwĩkĩra kĩndũ twĩtaga septic tank ona kana kĩndũ gĩtagwo marima ma maĩ, that is soakage pit. Ndagĩtarĩ Karoki ongereire atĩ gĩko gĩkĩ nĩkĩo gĩkoretwo gĩgĩcũngĩria mĩrimũ ta kũharwo gatema o ũndũ ũmwe na kansa, rĩu akĩũria ene manyũmba kũnyitithania mĩberethi ya gĩko na mĩtaro ĩrĩa ĩthondeketwo nĩ thirikari. Na rĩu tũtingĩenda tũkinyĩrĩre bandũ atĩ andũ mekũrekereria gĩko kĩa maĩ kumagia nyũmba-inĩ ciao, kumagia mawĩra-inĩ mao na gĩcoke kĩthiĩ rũĩ, ningĩ twambie kũnyitwo nĩ cholera, tũnyitwo nĩ typhoid, ũndũ ũcio no tũgerie kũmenyera mũno na kũrigĩrĩria. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie kaunti-inĩ ya Kirinyaga Ezra Ng'ang'a augĩte mũngũrũrio gũthiĩ na mbere na arĩa megũikio ngono matacũkĩrio makinya ma kĩwatho, na andũ 4 nĩ maikĩtio ngono na metereire gũkinya igoti-inĩ. Na tũrahota kũbinga biacara 5 na andũ acio mũthĩ nĩ megũtwara thĩinĩ wa igoti na nĩgetha macitangwo na watho wa NEMA na watho wa Public Health Act Cap 242. Tũroria andũ othe a taũni ĩno itũ na kaunti itũ matige gũthiĩ na mbere na kũdischarge gĩko maĩ-inĩ. Nĩ tũramenya bũrũri wothe right now nĩ kwaga maĩ na tũtingĩenda ona maĩ marĩa manini twĩ namo tũthũkie. Koguo tũngĩũria andũ ma Kirinyaga twambĩtie na Kutus na nĩ tũgũcera the other places cia Kirinyaga nĩgetha andũ a matuĩka nĩ maraita gĩko kũrĩa mekwenda matuĩke nĩ moerwa hatua cia
Afitha munene ruhonge-ini rwa mai Peter Murimi augite ni mekwambiriria mihango ya gutheria rũĩ rwa Thiba na rwa Nyamindi iciarĩ njũĩ iria ikoragwo iroretwo igũrũ na njĩra nene harĩ mai ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ na ũrĩmi. Mwena-inĩ wake gavana wa kaunti ya Kirinyaga wa igũrũ ni arutĩire mũkana ene manyũmba arĩa maronereria gĩko njũĩ-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Jitagwo Wainaina wa Kierie. Na rĩu nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kwamba gũikĩrio oro hanini nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria nĩguo tũmũrĩke riboti ingĩ hamwe nacio nĩ maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere kũrĩa mwena wa iharo-inĩ. My name is Lucy. I am a chef and I have joined the movement. Jina langu ni Koleta. Mimi ni mama mboga and I've joined the movement.